I would like to invite His Eminence Ayatollah Muhammad Al-Ansari to give the keynote speech, which will be translated into English for everyone's benefit. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وسادة بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين وعلى أولياء الله الصالحين، واللعن الدائم على أعداء آل محمد صلى الله عليه وآله من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلامي وتحياتي تمتد من هذه القاعة لتصل إلى إخوة الأعزاء في سائر أقطار أستراليا ممن يشترك معنا في هذه الجلسة، فأهلا وسهلا بهم لأنهم ضيوفنا، وأهلا وسهلا بكم جميعا ومرحبا. I will be translating. First of all, the welcome starts by welcoming the people from interstate, from all over Australia, and we start by welcoming them because they are our guests collectively, and then I welcome everyone here for coming tonight. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعمل وليعمر هذه الأرض، وأراد له بإرسال المرسلين، وبخاصة لاتباع آخرهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله أن يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولأهمية العمل الله سبحانه وتعالى كما تعلمون قال: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فعملنا سيراه الله ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وآل بيت محمد الأئمة المعصومون سلام الله عليهم. Allah subhanahu wa ta'ala has created the man and let him lead this creation in order for him to be working hard and to establish and build this the life on this on earth. And then he sent the prophets. Allah subhanahu wa ta'ala is Almighty, has revealed the messages through the prophets, of which Muhammad is the final one. And their main job was to make sure that people are led away from darkness into light. And therefore, to illustrate the importance of action, Allah subhanahu wa ta'ala says, work, then Allah will watch what you are doing, as well as He's a prophet and the mu'mins. So He started by Himself, He's Almighty, watching over our actions, and then He added the prophet and the mu'mins. And then we ask this question, who are these mu'mins? Then we ask the question, who are the mu'mins? And they are actually Ahlul Bayt salamullahi alayhim. لكنه الكل يعمل.
المسلمون يعملون وغيرهم حتى عبدة الأوثان يعملون، فما الفرق بين عملنا وعمل سائر الناس؟ Everyone does action. Every human being, their life is full of action. And we see that even those pagans, they do work as hard as everyone else does. So then, what's the difference between a mu'min's action and the others? لا أبالغ إن قلت من أن أغلب الناس يطلبون شيئا وراء عملهم. كل إنسان عندما يعمل يريد شيئا وراء هذا العمل. I am not delivering a new thing if I make the assumption that every man or every human wants and is looking for something to gain from that action that he or she does. And therefore, غير ثمرة العمل. ثمرة العمل ونتيجة العمل هذا شيء يكون ثمرة لعمله لكنه يريد شيئا وراء هذه الثمرة. The results that we put in the objectives and then we achieve are actually, they are not the end by themselves. They are, yes, they are the fruit of what you have planted, but there is something that's beyond that immediate benefit. فربما تكون أمور معينة متعلقة بالماديات أو المعنويات المحددة. Sometimes these benefits that are beyond the immediate action, they can be of materialistic dimension, something that is limited in its nature. ومن هنا يفترق العمل للمؤمن من أمثالكم عن غيره من الناس. And that is where the mu'mins such as yourself present here, your actions are totally different from those of others. لأنه مقوم العمل لأننا نقتدي بأئمتنا نقتدي بنبينا صلى الله عليه وآله ومن هنا يفترق العمل. Because we have role models that we follow. Our role models are our imams, our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Therefore, the nature of our actions is different. لا أريد أن أطيل عليكم لكن باختصار معين أقول من أنه هذه السورة المباركة التي قرأها علينا الأخ الفاضل واستمعنا لها تكشف حقيقة الإنسان الحقيقي المتمثل إن شاء الله بكم. I would like to go brief and don't talk for long, but I would like to relate this my talk to the verses that the respected brother here just recited. That these verses show what is an action that a mu'min like yourselves is supposed to be doing. لأننا نقتدي بهؤلاء. Because we follow those mentioned in those verses. ولذا سميت هذه السورة بالإنسان، يعني هذا هو الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى والذي يريد له أن يستعمر الأرض. And therefore, if we look at this chapter, it is actually titled Insan. That means human. Why? It's an indication that the description of those individuals and their actions within the chapter indicates how a perfect human is supposed to be. واللطيف في هذا الأمر أن هناك امرأة تشترك وهناك الرجل يشترك في هذه السورة المباركة. And the interesting thing in this verse, it's a verse that equally brings the action of the woman as well as the man. So they're equally sharing it. اللي كل المفسرين كلهم من سائر مللهم ومذاهبهم اتفقوا أنها نزلت في علي وآل علي سلام الله عليهم، الزهراء البتول والحسن
والحسين سلام الله عليه. All the narrators, as well as the scholars of all sects of Islam, have agreed that these verses were revealed about Ali and his holy household, Fatima salamullah alayha, and their two sons, Hassan and Hussein. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. And we emphasize that there is no one that's more honest and direct than Allah subhanahu wa ta'ala. الله يخبرنا في هذه السورة ويفتح قلوب هؤلاء فيرينا أن قلوبهم ليس فيها شيء إلا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. And you see that Allah subhanahu wa ta'ala in this verse goes into the hearts of those individuals to the extent that they say, and that's what Allah quotes, we are not feeding you except for that we seek Allah's pleasure. فنحن إذا نبدأ من شيعة علي سلام الله عليه من أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأول المتبعين له علي بن أبي طالب علينا أن نفرغ قلوبنا إلا منه. And therefore, if we really mention and claim that we are the followers of Ali and the true followers of Ali and his family, then we have to clean our hearts and purify our hearts that except His Almighty does not live there. وهذا هو سر النجاح. إذا أردنا أن نكون ناجحين علينا أن نفعل هذا الفعل. وإلا الجمعيات كثيرة والمتصدرون لها أكبر منا قوة وأكثر عددا وأكثر جمعا. And this is the most important intention that we have to have in every action we are doing, especially in public. Otherwise, there are much stronger organizations out there from us. They have much stronger leaders. They have much more influence in society. وبهذا نفترق عن العالم كله. And that is the point that differentiates us from all the rest of the world. أرجوكم رجاء أخوي صادر من أخ يحبكم جميعا ويحب المؤمنين ويحب الناس جميعا. الخير لهم أن تفرغوا قلوبكم إلا منه سبحانه وتعالى كما أفرغ علي سلام الله عليه والزهراء والحسن والحسين قلوبهم إلا منه سبحانه. Therefore, I ask you here and ask you as a brother that loves you all and loves fellow mu'mins and loves Muslims and loves all the rest of the humans, and for the sake of yourselves and for everyone, that every action you do in your heart, no one lives except Allah subhanahu wa ta'ala. Exactly like how Ali was, how Fatima was, how Hassan and Hussein were. والذي في قلبه شيء ولعله أنا من هؤلاء علي من الآن أن أصفي نيتي وأن أخلص عملي لله سبحانه وتعالى. And if anyone feels that in his heart there is anything that, or her heart, anything other than Allah subhanahu wa ta'ala, and I'm talking to myself first before everyone else, we can decide now to change ourselves and make sure to investigate our hearts and make sure there's no one except His Almighty there. وهذا مفتوح في كل لحظة وفي كل مكان لكل إنسان. And this door, ولله الحمد. and this door is open towards every single human being at every single moment in life and every single stage. وهذا هو أساس عملنا إن شاء الله تعالى في هذه الأرض. And this is the basis of our work and action in this earth, inshallah. الواقع على أنه الوقت أخذنا وهي نقطة جدا مهمة حبيت أن أركز عليها. عندي عدة نقاط لكن ظاهرا الوقت لا يسمح. راح أختصر كلش اختصار شديد فأرجو المعذرة. كما تعلمون باختصار شديد أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع محمدا وآل محمد صلى الله عليه وسلم.
First of all, I will make my rest of the points very brief. This one I talked a bit too much, and we were delayed at the beginning, so I will make my points very brief from now on. The main point I wanted to also mention is that that we have to be true followers and follow Muhammad and his progeny. وهذا هو الأمر المرتبط بالأمر الأول المهم جدا الذي ذكرناه. And this point is تتأتى القربة. And this point is an extension to the point that we mentioned about seeking closeness to Allah and our intentions. فعل المسلمون ما فعلوا الآن ليس بصدد التعرض لما فعلوه، والحمد لله على كل حال أضاعوا ما أضاعوا، ونزلت وأشارت الآيات الكثيرة إلى ما سيفعلون، ومن جملتها واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الزمخشري في أسباب النزول يقول أنها نزلت في سلب علي مقعده. Especially that we see other Muslims unfortunately have lost a very important source for that they could follow and to the right path, and we see that this has affected everyone, and that's why you see that Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran mentions what are the consequences of not following his path, which we are living today. And even we have a verse that says keep away from blasphemy that will not only affect those oppressors, but will affect everyone. And that's Zamakhshari, one of the most known commentators on the Quran, says that this verse was about stealing the position of Ali after the death of the Prophet. المهم مع الأسف الشديد فقتل من آل البيت من قتل، وأبعد من أبعد، وأقصي من أقصي، وصارت الأمور على ما سارت إليه إلى أن وصل الأمر بنا إلى هذا الوقت الحاضر. المهم هسه هذا ليس مجال تعرضنا. الإمام تشوف خلال 200 سنة 13 معصوما قتلوا، الرابع عشر لولا أن الله يرحمنا ويرحم البشرية ويرحم الكون باختفائه لقتل كما قتلوا. That's why you see that when Muslims took a step in the wrong path, they went that astray that within the first 200 years of Islam, 13 infallibles were all murdered, and the 14th one was supposed to be murdered, except Allah subhanahu wa ta'ala kept him the Imam of our time. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع المؤمنين، لا يجعلهم يضيعون بسبب هؤلاء وبسبب انحراف جماعات، لذا جعل لنا مظلة أمان وما هم إلا العلماء. And therefore Allah subhanahu wa ta'ala does not keep people without guidance. Allah subhanahu wa ta'ala does not keep his servants lost. And therefore in the time of the quotation of the Imam sallallahu alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala have given us the scholars as the continuity to guide people. فإذا أردنا أن نبقى بهذه النية القربوية وبهذا الخط المستقيم، علينا أن نرجع في زمن الغيبة إلى العلماء اللي باختصار المتمثلة بالمرجعية الشيعية. And therefore, if we want to be following the path of Ahlul Bayt Salamullahi alayhim and want to make sure that we are not going astray at any point, we have to be following our scholars. And the scholars are actually, as we briefly refer to, as the Marja'iyya Shia, the religious authority, Shia religious authority. ولا أحدد مرجعا معينا، الكل يعلم تكليف الشرعي، وهذا شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى. عليه أن يتأكد كليا من أنه اتباع صحيح، وأن لديه الحجة يوم القيامة عندما يسأله عن الطريق الذي سلكه.
هذا فشيء ما أدعو لأي مرجع ولأي عالم سوى أنه عليكم الانتباه لهذا، وأن لا نضيع من دون اتباع المرجعية، وهذا هو الفرق الأساسي بيننا وبين المؤسسات الباقية. And I have to make this clear. I am not inviting to any particular marja. I'm not saying any marja is better than anyone else. I am saying equally the maraja, it's every individual's duty himself or herself between them and Allah subhanahu wa ta'ala directly of which marja they want to follow. And when you follow that marja, because you believe that on the day of judgment, when you face Allah subhanahu wa ta'ala, you have the best excuse to give him, why did you do your actions? And therefore, I am equally referring to all of them, but as a concept, what I am trying to say, the difference between us Shia and other organizations is that we're supposed to take the guidance from the marja. لكنه الآية المباركة توضح لنا هذا الواقع. المراجع كالأنبياء والمرسلين في أممهم، والآية واضحة لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. And we have a principle that the scholars in Islam are similar to the prophets in their own nations. And therefore Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran says, وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. We do not differentiate between any of them. And therefore that's the way we should look at the maraja as well. إلى أن الواقع حفظ التشيع بهؤلاء بالمرجعية اللي كان بناء أنا أتحدث حولها بحديث مؤتمر لكنه الوقت ما يسمح، لكن هذا بصورة إن شاء الله الكل من المثقفين والمطلعين وليطلع على أحوال هذا الخط المبارك والنور الإلهي في الأرض الذي جعل في زمن الغيبة إلى أن يظهر الله سبحانه وتعالى الإمام المعصوم لنا ليملأها قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. And I wanted to go deeper into the marja'iyya, how the marja'iyya protected Shiaism over its history, but time not allowing us, so I just would like to remind you that actually the tashayyu has reached us today. Allah will continue into the future until the reappearance of Imam Mahdi alayhi salam, because it's been guided and protected by the marja'iyya. ولذا راح إن شاء الله بالعمل المبارك وبالجهود المشتركة إن شاء الله كل حسب اختصاصه الواقع، لأنه زمن الاختصاص هذا فعليه كل باختصاصه وكل بمجال عمله وباليد الواحدة، لأن اليد الواحدة لا تصفق، كلنا نكون يدا واحدة نستطيع أن نرسم هوية التشيع في استراليا ليكون نموذجا حيا وواعيا ومنورا لاستراليا ولكل العالم. And therefore, inshallah, through working together in the pure intention and through the principles of Shiaism, inshallah, you would be role models for Australia and beyond for the rest of the world, inshallah. And emphasizing that specialty and expertise, everyone in their own field, they have to work together. We have to give any job we have to the people expert in that job, and then through there we can lead forward, inshallah, to be role models for Australian community as well as the rest of the world. فهذا الذي نقدمه لشيعتنا هذا اليوم وللأجيال القادمة إن شاء الله من منطلق نكون مسؤولين، من منطلق كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Therefore, inshallah, we could apply this principle that Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, that all of you are caretakers and all of you are responsible for those that you are taking care of. وهذا هو الذي نركز عليه، وليس هذا الاجتماع ولا هذا الشيء مرتبط بالسياسة بأي نحو من الألحاء، فلنترك السياسة للسياسيين ونحن نذهب إلى طريقنا المعبد المأمون باتباع علمائنا والسير على خطاهم.
And therefore, the aim we have should be beyond just these meetings, and everything we do is we have to do it with the pure intentions, away from politics. Of course, we leave politics to the experts in that field, the politicians themselves, and we make sure that when we are following this religious path, we're following it through a way that has been prepared for us by our scholars. يعني أنا ما أمنع أحد الأخوة يريد يشتغل بالسياسة، ما أمنعه، هو حر بالأمر، لكن بالنسبة إلى هذا الاجتماع أو قضايا اللي نريد نسير أو كما هو خط المرجعية من أول التشيع إلى الآن بعيد يكون عن الخط السياسي، ولذا احنا نريد بهذا المعنى يكون. By the way, please do not misunderstand me. I'm not telling anyone do not work in politics. Actually, if someone wants to work in politics, it's their choice. And it's him and his religious duty, whatever he sees it as at that point. But I am just trying to say the way of the scholars has always been to emphasize the religious aspect. And I want to say that our meetings and our unity should be away from our political views. Rather, it should be bringing us together through our faith. وفقكم الله ووفقنا جميعا لكل خير، وأرجو المعذرة من الإطالة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much for coming, and I apologize for taking long. I hereby thank you all and leave you in Allah's safety, inshallah, protection.